Hello friends, welcome to WinMin e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 14 ஓட part 3 வீடியோ பார்க்கலாம். Question number 51. When did Chowri Chowra incident happened? The correct answer is option B, 5th February 1922. 5th February 1922ல Chowri Chowra அப்படிங்கிற வில்லேஜில் it was near Gorakhpur in present day Uttar Pradesh ஒரு நேஷ்னலிஸ்டோட ப்ரொசெஷன் நடக்குது. இந்த ப்ரொசெஷன் வந்து இட் வாஸ் ப்ரொவோக்ட் பை த போலீஸ் அண்ட் டர்ன்ட் இன் டு வயலண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். Question number 52. When was Gandhi released after the Chowri Chowra incident? The correct answer is option B, 1924. Gandhiji வந்து was arrested and was released in 1924 for participating in the Chowri Chowra incident. Question number 53. Name the congressman who was leading the pro-changes group. The correct answer is option B, C.R. Das. Congress வந்து it was divided into two groups ன்னு சொல்லலாம். ஒன்று pro-changes இல்லைனா no changes. So சில congressmen வந்து they were led by Motilal Nehru and C.R. Das and they wanted to contest the election and enter the legislature. ஸோ இவங்க வந்து நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவில் ஒர்க் பண்ண மூலியமாக நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து முன் வச்சாங்க. கொஷின் நம்பர் 54. When was the Swaraj Party formed? The correct answer is option A, 1923. தீவிரமான அப்போசிஷனுக்கு இடையில் சிஆர் தாஸும் மோதிலால் நேருயும் ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆன் 1st January 1923. Question number 55. Assertion. Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru followed the Gandhian principles. Reasoning. They wanted to continue with the non-cooperation movement with the British government. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Staunch followers ன்னு சொல்லப்படுறவங்க வந்து காந்திஜியோட staunch followers வந்து Vallabhbhai Patel, C. Rajaji and others வந்து they were known as no changes and இவங்க வந்து they wanted to continue non-cooperation with the British government. Question number 56. Choose the incorrect statements regarding the Swaraj Party. The Swaraj Party was formed by a special session of Congress. They used the legislative participation to show the true nature of colonial government. They refused to take charge of transferred subjects in Bengal. The correct answer is option A. Statement 1 alone is correct. Incorrect statement. தீவிரமான அப்போசிஷனுக்கு இடையில் சிஆர் தாஸும் மோதிலால் நேருவும் ஸ்வராஜ் பார்ட்டியை 1st January 1923ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது வந்து இட் வாஸ் லேட்டர் அப்ரூவ்ட் பை அ ஸ்பெஷல் செஷன் ஆஃப் தி காங்கிரஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஸ்வராஜ் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து தே வேர் எலெக்டட் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் to the Imperial Legislative Assembly and various provincial legislative councils also. இவங்க வந்து they effectively use the legislature சொல்லலாம் for propagating ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணாங்க அந்த லெஜிஸ்லேச்சர்ஸை ஒரு நேஷ்னலிஸ்ட் ஐடியாஸை ப்ரொபகேட் பண்ணுறதுக்கு. பெங்காலில் they refused to take charge of transferred subjects ஏன்னா they did not want to cooperate with the government. Question number 57. When did Swaraj Party withdraw from the legislature? The correct answer is option B, 1926. Swaraj Party வந்து it was began to decline சொல்லலாம் after the death of its leader C.R. Das in 1925. So some of the Swaraj Party members வந்து they started accepting government offices. So Swaraj Party வந்து it withdrew from the legislatures in the year 1926. Question number 58. Which of these acts introduced the diarchy in India? The correct answer is option B, the Government of India Act 1919. Diarchy வந்து ஒரு system of dual governmentன்னு சொல்லலாம் that was introduced under the Government of India Act 1919. So இது வந்து it divided the powers of provincial government into reserved and transferred subjects. Question number 59. Which of these were under the transferred subjects as per the Indian Government Act 1919? இதில் the correct answer வந்து option D, agriculture.
The transferred subjects that was included local self-government, education, public health, public works, agriculture, forest and fisheries. இது எல்லாமே they were left under the control of Indian ministers. Question number 60. Which of these were introduced by the Government of India Act 1935? The correct answer is option A, diarchy. The diarchy system it was ended with the introduction of provincial autonomy in the year 1935. Question number 61. Assertion. The Government of India Act 1919 separated the powers of provincial government into reserved and transferred subjects. Reasoning. The reserved subjects included finance, defense, justice and land revenue. These were under the control of British. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Government of India Act 1919 it divided the powers of provincial government into reserved and transferred subjects. In the reserved subjects, finance, defense, police, justice, land revenue and irrigation இது எல்லாமே இருந்தது and these were in the hands of the British government. Question number 62. The Chauri Chaura village belongs to which of these states in India? The correct answer is option B, Uttar Pradesh. 5th February 1922 நேஷ்னலிஸ்டோட ப்ரொசஷன் நடக்குது சௌரி சௌராங்கிற ஒரு வில்லேஜில். இட் வாஸ் நியர் கோரக்பூர். இந்த இடம் ப்ரெசன்ட் டேயில் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்குது. அண்ட் திஸ் வாஸ் ப்ரொசஷன் வாஸ் ப்ரொவோக்ட் பை த போலீஸ் அண்ட் டர்ன்ட் இன் டு வயலண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். Question number 63. Which of these methods was used by Gandhi to train the people for a non-violent struggle? The correct answer is option D, all the above. That is promoting Khadi, abolition of untouchability and Hindu-Muslim unity. சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் காந்தி வாலண்டியர்ஸும் பீப்புளையும் நான் வயலண்ட் ஸ்ட்ரகிளுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும்னு நினச்சாரு. ஸோ இதன் ஒரு பகுதியாக he started focusing on promoting Khadi, Hindu-Muslim unity and the abolition of untouchability. Question number 64. Who was the leader of Hindu Mahajana Sabha? The correct answer is option A, Madan Mohan Malviya. 1920 ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் கம்யூனல் ரைட்ஸ் நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் பிட்வீன் தி ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ். ஸோ ஹிந்து மகாசபாங்கிறது இட் வாஸ் கெய்னிங் பாப்புலாரிட்டி அண்டர் மதன் மோகன் மால்வியா. Question number 65. Name the other person along with Gandhi who believed the Swaraj was the possibility of Hindu-Muslim unity. The correct answer is option D, Muhammad Ali Jinnah. காந்திஜி மற்றும் முகமது அலி ஜின்னாவால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பல சீரியஸ் எஃபர்ட்ஸ்னால they believed that Swaraj was the only possible way to unite Hindu Muslims so they could stop the communal rights between them. Question number 66. When did Gandhi take a 21-day fasting program against the communal politics? The correct answer is option C, 1924. காந்திஜி 1924 ஒரு 21 days ஃபாஸ்டிங்கை மேற்கொள்கிறாரு. He appealed to the hearts of Hindus and Muslims who were involved in the communal politics. Question number 67. What announcement was made by the British government in the year 1927? The correct answer is option C, the Indian Statutory Commission. 8th November 1927 British government they announced an appointment of Indian Statutory Commission. ஸோ இதில் 7 members இருந்தாங்க. they were headed by Sir John Simon. ஸோ இதனால் இந்த கமிஷன் it was widely known as Simon Commission. Question number 68. Choose the incorrect statements regarding the Simon Commission. It is composed of 7 members headed by Sir John Simon. It was an all-white commission with no Indian member. The Muslim League approved the Simon Commission. The correct answer is option C. Statement 3 only is the incorrect statement. 8th November 1927 British government ஒரு appointment of Indian Statutory Commission
அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து 7 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. தேவர் ஹெட்டட் பை சர் ஜான் சைமன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதனால் இது சைமன் கமிஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. இது ஒரு ஆல் ஒயிட் கமிஷன், அதாவது இந்தியன் மெம்பர்ஸ் இல்லாத ஒரு கமிஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்தியன்ஸ் வந்து இதனால் ரொம்ப ஆங்கர்ட் ஆகி தே டினைட் தட் இட் வாஸ் தேர் ரைட் டு டிசைட் தேர் ஓன் கான்ஸ்டியூஷன்னு நினச்சாங்க. அண்ட் ஆல் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தட் இன்க்ளூட் Congress and Muslim League வந்து they decided to boycott this commission. Question number 69. Name the freedom fighter assaulted in Lahore protest. The correct answer is option A, Lala Lajpat Rai. சைமன் கமிஷன் எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட்டும் பிளாக் ஃப்ளாக் மார்ச்சஸும் நடந்ததுன்னு சொல்லலாம். வித் த ஸ்லோகன் கோ பேக் சைமன். அங்கே நடந்த போராட்டங்கள் எல்லாமே இந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் வந்து they were brutally assaulted by the police. அண்ட் அப்படி நடந்த ஒரு அசால்ட்டில் லாகூரில் லாலா லாஜ்பத் ராய் வந்து he was seriously injured and he died after a few days later. Question number 70. Which movement united the different political parties in India? The correct answer is option C, the Simon boycott. சைமன் பாய்காட் மூமெண்ட் தான் வந்து வேறு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து யுனைட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம். Question number 71. What was the objective of an all-party conference in the year 1928? The correct answer is option C, to frame a constitution for India. 1928 ஒரு ஆல் பார்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்குது இந்தியாவில். ஸோ இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னென்னா டு ஃப்ரேம் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் இந்தியா. இதுதான் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டு சைமன் கமிஷன்ஸோட ப்ரொபோசல்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐடியாவாக அவங்க நினச்சாங்க. Question number 72. Under whose leadership the basic principles of Indian Constitution were drafted in the year 1928? The correct answer is option B, Motilal Nehru. Motilal Nehru தலைமையில் ஒரு கமிட்டி இருந்தது. It was formed to outline the principles on the basis of which the constitution was to be drafted for Indian people. ஸோ இந்த கமிட்டியோட ரிப்போர்ட்டை வந்து நேரு ரிப்போர்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. Question number 73. What were the recommendations of Nehru's report? The correct answer is option D, all the above. That is dominion status for India, election for the central and provincial legislature, provision for fundamental rights and universal adult franchise. நேரு ரிப்போர்ட் வந்து சில பாயிண்ட்ஸை வந்து தீவிரமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதில் முக்கியமானது வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் இந்தியா அண்ட் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் ப்ரொவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கணும் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட் அண்ட் மிக்சடு எலக்டோரேட்ஸ். அண்ட் முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து சீட்ஸ் வந்து ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்கணும் இன் தி சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஆல்சோ இன் தி ப்ரொவின்சஸ். அண்ட் தர் ஷுட் பி அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ். Question number 74. What were the proposals of Jinnah? The correct answer is option D, all the above. ஜின்னா வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் ஃபார் தி ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் தி சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஹீ வாஸ் டிமாண்டிங் 1/3 ஆஃப் த சீட்ஸ் டு பி ரிசர்வ் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ். ஆனால் இட் வாஸ் டிஃபீட்டட் இன் தி ஆல் பார்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த ஐடியா. ஸோ லேட்டர் ஹி ப்ரொப்போஸ்ட் அ ரெசல்யூஷன் விச் நோன் டு பி அஸ் ஜின்னாஸ் 14 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இதுவும் வந்து பிற்காலத்தில் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு. Question number 75. Who was supporting the Jinnah's proposals? The correct answer is option C, Tej Bahadur Sapru. ஜின்னா வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு ஃபார் த ரிசர்வேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் ஹீ டிமாண்டட் 1/3 ஆஃப் சீட்ஸ் டு பி ரிசர்வ் ஃபார் முஸ்லீம். ஸோ இந்த ஐடியாவை வந்து தேஜ் பகதூர் சப்ரு அப்படிங்கிறவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. So with this we'll complete the part 3 video of lesson 14. For more online test materials and online test packages, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of WinMean. For இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். Kindly make use of it. Thank you.